This place is known as Brahmagiri or Alarnath. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. See, the Alarnath part of the name, I don't know, it has two explanations in our scriptures. It is, in one place it is said that the kings or somebody from Alwar in Rajasthan came here and they built the temple or took care of the deities. ಈ ಹೆಸರು ಅಲರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The other more prominent reasoning is that there is a set of South Indian poet devotees from Tamil Nadu called the Alvars. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ. So Alvars were very, very great devotee saints. ಅವರು ಭಗವಂತನ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೇನೆ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ. And also it's called Brahmagiri because Lord Brahma was involved in the original worship of this temple. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But from the Gaudiya Vaishnava point of view, it is very important for us because it is, as we all know, during the Anavasara period, after the Snan Purnima Abhishek of Shri Jagannath Baladev Subhadra, Jagannath is unavailable for darshan. ಅನ್ನವಸಾರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ್ ಸುಭದ್ರ ದೇವಿಯವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. And Jagannath goes into, I always say this, he was probably the first person on whom we can use the word quarantine. Jagannath goes into quarantine. His word was so much in currency during the COVID time. So he was, long before COVID happened, Lord Jagannath used to go a 15-day quarantine. ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಯಾರಾದರೂ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಜಗನ್ನಾಥನಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಜಗನ್ನಾಥನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಯಾರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. It was a tough time for the devotees and also for Jagannath because they just couldn't see each other. And it was during that time that Lord Chaitanya was most affected because for him to come to have darshan of Lord Jagannath was the most important essential part of his day. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿರಹವನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So it said that one time out of sheer frustration and inability to tolerate the separation, Lord Chaitanya it seemed like he was just walking into the ocean to give up his life. ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. And then there was this voice that came out of nowhere and then it said that don't worry, I am there, I am present in the Lord, the form of the Lord, Vishnu form, Chaturbhuja Vishnu form of the Lord in Alarnath, which is not very far away. So you can come there instead. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕೆಲವೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಲರನಾಥ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It's very good if devotees I mean it's important to even study and understand this first time how devotee is facing intense separation from Krishna, from the deities and from like that. It's like normally speaking pujaris and devotees who are very attached to the deities feel some separation, and it is said that a good disciple will feel separation from his guru also. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಆ ವಿರಹ ಭಾವ ವೇದನೆಯನ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಹ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿರಹ ವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It is expected that the disciples will become very attached to their guru's mission, guru's instructions, and they will be very focused on it. They will be very determined to, at all points of time, at all costs,
continue to, serve the Guru's mission. ಈ ರೀತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ವಿರಹ ಭಾವನೆ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಕೂಡ ನಾವು ಸದಾ ಚಿಂತಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Actually, Lord Chaitanya's pastimes, especially the ones that happen in Puri, are at a superficial level they are one thing, but when we analyze each of these pastimes, there's so much we can learn. ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಈ ತರದೊಂದು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಆಗತ್ತೆ. So Lord Chaitanya, it appears, came running, charging towards Alarnath, and he came here and he had darshan of the 400 form of Vishnu, Shankha Chakra Gada Padma. And it is explained that Lord Chaitanya's feeling of separation was mitigated, was satisfied when he had darshan of Vishnu. ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲರ್ನಾಥನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತಾಪ, ಅದು ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this tradition continues even today. Krishna Paksha of Ashad Mas, the 15-day period when the Lord is not available for darshan, Krishna Paksha Ashad Mas, 15-day period, thousands upon thousands people come here who are deprived of darshan of Jagannath. They come here and have darshan of Lord, the Lordship here. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಭಕ್ತರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then it is said that the Lord would perform very intense, very ecstatic kirtan, and he would show ecstatic symptoms also, ecstatic symptoms of separation and then uniting with Krishna. These are all very difficult to explain. We can only respectfully hear these words and accept them. How can we explain what it means by separation, of ecstatic feeling of intense separation, and then they reunite? We can't explain them. We just have to accept them as explained, as it's delineated in the scripture, and respect Lord Chaitanya for that. ಈ ರೀತಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೇಮ ಭಾವುಕತೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಈ ತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. That is what makes Puri very special dham, very very special, very unique dham. And where we have brahmacharis, grahasthas, or whatever we are. ಹರಿ ಬೋಲ್. ಹೀಗೆ ಪುರಿ ಧಾಮ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಆಗತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ. So every place has a story to tell. Every temple has some unique contribution. I mean, a unique presence here. So it is said that Lord Chaitanya would come, and here is the stone on which he used to prostrate to obeisances. And it is said that by the impact of Lord Chaitanya's ecstatic feelings, the stone melted. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾಮ ಭಗವಂತನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಅವರ ದೇಹದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದರ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. Lord Chaitanya is Krishna himself, but in a mood of separation from Krishna. Very achintya Veda Abeda Tattva kind of a phenomena. And Lord Chaitanya would scratch, or she would say, hurt himself by rubbing his body against the stone. ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಕೆರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So ultimately the takeaway for us from visiting Alarnath should be that we should learn to develop an attachment. We should cultivate that attachment for Guru's mission, Krishna, and we should be very focused and we should be so intensely attached that a separation from serving the Guru should
causes great pain and anxiety. ಇಲ್ಲಿ ಅಲರನಾಥ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದು ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಏನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾತುರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Oh yeah. So the takeaway is like this. We offer a prayer here saying, my Lord, Lord Chaitanya Mahaprabhu also, we offer this prayer, request the Lord saying, who is so intensely attached to darshan of Krishna, etc., seeing Krishna, darshan of Krishna, worshipping Krishna, serving Krishna in your own unique way. Will you kindly bless me that, so that I get at least an atom, a fraction of an atom's taste and attachment for my Guru's instruction, serving my Guru's mission? Will I be blessed even with one atom of intense attachment for my Guru's mission? ಹೀಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರತೆ ಭಾವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿರಹದಿಂದ, ಅದೇ ತರನೇ ನಾವು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಅಣು ಕಣದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರ ಒಂದು ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Ekadashi, very auspicious Ekadashi, and just before the beginning of, for many people they treat this as the first day of the Damodar month also. We look at it from Purnima to Purnima, but there are many people who look at it from Ekadashi onwards. So today is be an excellent day to make this kind of a prayer saying, please bless me with attachment for Krishna's service. Bless me with attachment for serving the Vaishnavas, Krishna, serving the mission of my Guru, attachment for chanting Hare Krishna, reading the scripture, serving the Vaishnavas. Please bless me with intense attachment. ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ, ವೈಷ್ಣವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಭಾವ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಏಕಾದಶಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, holy dham, who knows? Our prayer may be sanctioned by the Lord, because the Lord is waiting for devotees to make such prayers. He's so tired of people coming and giving a big shopping list and saying, I want this, I want this. Somebody comes and says, Krishna, my dear Lord, please bless me with attachment for your service. So this will attract the attention of the Lord. ಇವತ್ತು ದಿನ ಏಕಾದಶಿ, ಕೆಲವರು ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಬಹಳ, ಈ ಸಂಜೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. And then there is one more pastime here, very special pastime. The pastime goes like this. It is said that among one of the pujaris of the previous times there was a pujari by name Ketana. He had a son by name Madhu. So Ketana was a pujari priest, and then his son was there, pretty young boy, young kid, Madhu. It appears that at some point of time Ketana had to leave the temple and go on some business or some family thing. So he hands over the worship of the Chaturbuja form of the Lord to his young son Madhu. Says, you take care of the deities till I come back. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಒಬ್ರು ಕೇತನ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರು. ಮಗುಗೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವರ ಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೂಜಾರಿಯವರು 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗ ಮಧುಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. So the kid is playing time. Age of playing, he says, I don't know how to take care of the day. I don't know any of those mantras. I don't know anything. Then this Ketana will tell, you don't have to know anything. See, you know, there's some bhoga that your mother will make, decorate the deities. Just decorate the deities, do whatever minimum you can, and make sure the Lord eats well. Bhoga is offered to the Lord. Madhu says, all right, for him. It's almost like, okay, instead of playing outside, then maybe I'll play inside. Something like that he must have thought. Little kid.
ಅವರೇನಾ ಒಳಗಿಂದ ಬಂದವರು? ಅವ್ರು ಕೊಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so and the time comes and he is decorating the deities, offering garlands, everything done, and the bhoga time comes. He has kheer, this special kheer that he makes. His parent, his mother or somebody makes, he brings it and keeps it under the deity, and then apparently he tells the Lord, my Lord, kheer is here, I brought it on time, kindly have it, I won't disturb you. Goes out, close the door, because his father had told him to do that. Bro, can I take can I translate? Yes. ಹೀಗೆ ಈತ ಮಗು ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಡುವಂಥ ಹುಡುಗ, ನನಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೀರನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ So he locks the door and comes out and he's playing. After some time he goes back and checks, key is as it is. ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆತ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಕೀರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ಆತ ಆಚೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. And then the little kid will tell Krishna that, all right, my father has gone out of town. It's only 2 days. Can't you adjust with me? I brought the key on time. Why didn't you take it? ಆತ ಮಗು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ದಿನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕೀರ್ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ. So what? If my father doesn't come, you will starve with it. It's not good. It's not good for your health. You take one time I brought. You please honor the key. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಿಂದ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ನ ನೀನು ತಗೋ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then again he closes the door, goes out and plays for some more time, and then he comes back and opens the door and sees key is as it is. ಆತ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೀರು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಆಗತ್ತೆ. He will panic. The little kid will panic, and then he will think, listen, this is getting out of hand. What if my father comes to know that I offered him, you didn't take? He may punish me, you know. I don't want to be punished because of you. Because of no fault of mine. You are not taking, I gave it to you. How can you let this happen? It's not fair. ಹೀಗೆ ಆತ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ತಿಂದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಆತನಿಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀನು ಬಯಸ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೀರ್ನ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I know what I have read is this version. The pujaris will tell you a scary version. Pujaris tell the version that I just heard, it's pretty scary. If they said, they told me that he will take a stick and threaten Chaturabhuja Vishnu saying, I'll beat you if you don't take. I don't want to hear that. ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪೂಜಾರಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿನೇ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪ್ರಭುಜಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರು ಓದಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು, ನೀನು ತಿಂದ ಇದ್ರೆ ಈ ದೊಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡು ಅನ್ನುವಂತ ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಪ್ರಭುಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. So much more comfortable with what is written and what I have read. So he will panic and say, what if my father punishes? You want me to punish my father for no fault of mine? How can you do this to me? So he will tell this and beg the Lord. He will beg the Lord. Say, please take it, or I'll get into big trouble. You don't know about my father. He becomes angry. God knows what he will do to me. So you kindly take it. Be a nice person, no? Like that. He tries to beg and persuade, request the Lord. ಆ ರೀತಿ ಮಧು ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಬಯಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಭೋಗವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀರು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. Job done. Mission accomplished. Now you let me go and play. ಆತ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರೈಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪಾಡಗೆ ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
What do you mean job done? What happened to the key? Mother will ask. ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೀರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Is that what you mean, that you finish the key and that's what you mean when you say the job is done? ಏನ್ ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀನು ಆ ಕೀರನ್ನು ನೀನ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. The kid will look at the mother and say, hey, talk carefully. You don't know what happened. How much I had to struggle to make the Lord eat. I thought it's easy, just keep it, Krishna will eat. How much I had to struggle, how many times I had to bake it. Finally I made him eat. ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ನನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಅಷ್ಟು ನೀನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ಭೋಗವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Able to convince him. I'm not sure if I can do this again. So then the mother will be so completely puzzled. The father doesn't come back tomorrow. The second day of the same thing happens. This little kid Madhu goes and the Lord is obliged. He says, or he takes the kheer because Madhu will say, imagine what will happen to me if my father comes to know that you didn't eat. Like that. ಹೀಗೆ ಮದುವೆ ಎರಡನೇ ದಿನನೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆತನ ಭೋಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೋಗ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ನನಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡುವಂತ ಗತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Father asks what happened. The mother will say, what else happened? You told your little son he didn't bring back even one grain of kheer. He claims the Lord ate it. We're all starving. We're almost starving. He didn't even bring back one grain. ಮೂರನೇ ದಿನ ಆತನ ಮದುವಿನ ತಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಭೋಗವನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು, ಆತನೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನು ತಿನ್ನಕ್ಕೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Father will ask Madhu, what's this story I'm hearing? See, it is said in the version that I have read, the father sincerely believed he's a stone. Madhu believed he is Vishnu. The Lord is personally present. There's a huge difference between their belief. And because, that's another takeaway for us. Because he believed that there is Vishnu, the Lord, Supreme Lord. The Lord manifested, lovingly, happily manifested his presence. And because the father thought it's just a piece of stone, which is pretty offensive, the Lord also was completely indifferent to his father. ಹೀಗೆ ಆತನ ತಂದೆ ಬಂದು ಮಧುವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಧು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಆ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಆತನ ತಂದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಮಧು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕಲ್ಲಾಗಿನೇ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಆತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ, ಇದು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. Krishna is fully present in the holy name. Krishna is present in every word of the Srimad Bhagavatam. Krishna is present in the Dham. Krishna is present in the Mahaprasad. Krishna's mercy is present on the dust of the lotus feet of the Vaishnavas. Krishna's mercy is present. Guru's word, Guru's instructions, Guru's mercy is equivalent to getting Krishna's mercy directly. We should actually believe in all this. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದದ ಧೂಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸ್ವಯಂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಆತನ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈತ ಪೂಜಾರಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾನೆ.
So he's hiding, and the Lord, he requests Madhu, today one day you offer, or something like that. He tells his son, the son comes and offers. And he's hiding behind and watching. And he says that as soon as Madhu goes out, and he's playing as usual or whatever, the Lord's hand comes down, the Lord actually becomes what he is. I mean, he becomes mobile. It's not that he becomes a person that is always the Lord. Lord is on, Bhagwan is always present. It's wrong to think that the deity is the representation of Krishna, extension of Krishna, power. No, he is Krishna. ಹೀಗೆ ಆತ ಮಧುವಿನ ತಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಧುವಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಈ ದಿನನೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈತ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತನು ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಭಗವಂತ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಪರಾಧ. So as his hand is stretching out to take the kheer and taste it and honor it or take it, it is said that Madhu's father Ketana runs and tries to grab the Lord's hand. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡದಂತ ಕೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಭಗವಂತ ಕೈಯನ್ನ ಚಾಚಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧುವಿನ ತಂದೆ ಓಡೋಗಿ ಆ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I don't know what mood he was in at that point of time. It said that then the Lord froze. Froze means he became the stone again. So because he had hot kheer in his hand, it said that portion of his hand is burnt and portion of his lips are also burnt. Because he's trying to insert or trying to take kheer when it's very hot. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೀರನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಧುವಿನ ತಂದೆ ಬಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಕೈಯನ್ನ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೈಗಳು ಆ ಬಿಸಿಯ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಆ ಕೈ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನೆ ತುಟಿ ಕೂಡ, ಭಗವಂತನ ತುಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಲೆಗಳಿದಾವೆ. So Kirchor Gopinath, Sakshi Gopal, Alarnath, Mahavishnu, there are so many examples. Jagannath himself performed so many incredible leelas, so many examples of how the deities have interacted with the devotees. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಕೀರ್ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಹಾಗೇನೆ ಅಲರನಾಥ್, ಹಾಗೇನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಹೇಗೆ ದಿವ್ಯ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. A visit to this place should actually increase our faith in that Krishna is fully present in the holy name, Krishna is present in the pages and the words of the Bhagavatam. Krishna's mercy is there in the dust of the lotus feet of the Vaishnavas. Krishna is fully present in every particle of dust in the Dham. And following, instructions are the way in which Krishna's mercy is conveyed to us. ಇಲ್ಲಿ ಅಲರ್ನಾಥ್ ಈ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಭಾಗವತಮಿನ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಧಾಮದ ಅಣುಕಣದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರ ಪಾದ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಧಾಮದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. Thank you very much. So, meeting Bangalore and Hyderabad, Varangal here in the Dham. I'd like to congratulate all the youth boys who come here. May you have a successful yatra. May you all become wonderful devotees, very dedicated to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada and your respective gurus. May you flourish spiritually. At the same time, I pray on behalf of all the devotees from Bangalore also that you all develop a taste and firm faith, the kind of faith that Madhu had in the deities, and you all be blessed with that kind of a faith. And I make an appeal once more here. The deities have reciprocated so nicely, so we should pray for the good health and more long life and more success in the lives of all our acharyas, gurus. Especially make a special prayer on behalf of His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, because right now he's convalescing from a
fairly serious sickness. So I'm requesting all of you very humbly that all of you should chant the Hare Krishna mantra 3 times loudly, requesting the Lord to bless and protect all the devotees, all the leaders, all everywhere in the world. Especially special protection should go for His Holiness Japataka Maharaj, because he has requested that devotees should pray for him, and he's surviving and living and preaching only on the strength of protection that he gets from Krishna because of the prayers of the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So anybody which wishes to specifically offer, because this kheer has become famous here, like in Remuna, they want to offer. So I request all of you to come and offer some dakshina here. It would be nice if you offered something. They're taking care of the temple. They request.